И добрый день, всем привет из Мичигана, это снова Сергей. У нас 11 декабря, 7 градусов, точнее 11 января, 7 градусов тепла, туман, и должно опять прийти похолодание, и вроде снег к выходным. Я сейчас покидаю место жительства своего коллеги по работе Джерада. Он начал пару дней назад крупный проект, ремонт своего грузовика. У него Шевроле Heavy Duty HD 2500 с дизельным двигателем Дурамакс, который на самом деле является двигателем компании Isuzu. Японская Isuzu, там чуть ли на 50% принадлежит General Motors'у. Ну и вот он купил бэушный трак где-то за 20 тысяч долларов несколько лет назад. Эти новые грузовики в дизельном такой комбинации не за под 50 тысяч долларов. Он, конечно, признается, что немного погорячился. Это слишком много грузовика для того, что ему нужно. Но, как говорится, американцы любят мощу. И поэтому вот он на нем катается. Сейчас он уже купил вторую машину, чтобы меньше был расход по топливу. У него Ford Focus. А трак этот, у него начались проблемы с охлаждением, охладителем, coolant. Стала наблюдаться утечка. И он начал копаться на форумах. Оказалось, эти ранние модели, у него 2004 года Шевроле, у них имеется проблема с тем, что изнашивается gaskет, то есть когда двигатель собирают вместе. Там я все эти русские слова, к сожалению, не знаю про автомобили, про двигатели. В общем, та балда, которая изолирует цилиндр от системы охлаждения, этот coolant, она начинает изнашиваться, и выхлопные газы начинают просачиваться в систему охлаждения. То есть там намного выше давление, чем в системе охлаждения, и из-за этого начинает течь там и сям coolant, и он начинает его терять. Естественно, это у него создается в этом охладителе как воздушный пузырь, и постепенно все это становится хуже и хуже, можно двигатель угробить от перегрева. И он покопался, что такая работа, это примерно там 30-40 часов разобрать двигатель фактически нужно, чтобы поменять эти gaskets, эти сальники, может быть, или простилки. И он решил сэкономить денег, то есть, чтобы не тратить эти 2000 долларов, делать самому. Закупил все запчасти, купил там дополнительные инструменты. И так он посчитал, что примерно у него должно уйти 40 часов собственной работы на этот проект. И вот он начал этот проект этим заниматься. Ну, я спросил, можно ли, так сказать, потусоваться, помочь там. У меня, конечно, помощник такой никакой. Мы сейчас, кстати, проезжаем Black Lake Road, знаменитая дорога, которая ведет в лагерь Розенталь, который, как оказалось, продали. Больше там Розенталя нет, теперь это частный лагерь. Какой-то местный товарищ его купил и сдает в аренду там для корпораций, которых у нас здесь мало. Или там церкви, если хотят собраться, то это идеальное место. Вот тут слева там, за лесом, был наш лагерь Розенталь. Ну вот я подъехал сегодня, немного пофотографировал, помог, потому что когда копаешься в двигателе, очень удобно, если второй человек там подает инструменты, забирает какие-то запчасти. Ну, мы так пару часиков потусовались. Я что-то там новое выучил, потому что по своей жизни я никогда, у меня с машины не было в Союзе, и когда покупаешь японский, то чуть-чуть часто в двигателях копаться не надо.
Ну вот такой у него проект, видите, вот один из американцев, которые с руками не боятся такими делами заниматься. Там, конечно, ну, куча всякого барахла сверху на двигателе, эти турбонаддув и другие системы. Все это нужно раскрутить, убрать, открутить, чтобы только добраться до верхушки двигателя, а потом уже снимать саму крышку эту и менять эти прослойки. Также у нас второй такой сотрудник есть, коллега, точнее, Питер, как его правильно полное имя, Питер. Он тоже мастер такой на все руки. Любит покупать он дешевые немецкие автомобили, германские, которые там трансмиссия обычно летит у Audi или у Бимеров. Он на Craigslist за ними охотится, а потом разбирает их, использует те запчасти, которые ему нужны. Он сам катается на старой Бэхе, тройке, двухдверной, начала 2000-х, ну, до того, как BMW стали такие, поменяли свой дизайн и стали уродливыми. Вот, и он ради запчастей покупает эти Бэхи, а потом машину начинает разбирать и по частям продавать, там, вырезает двери. В общем, реально так разбирает машины до самого рамы, потом уже раму в металлолом сдает. Вот такие у нас два довольно-таки мощных автолюбителя, то есть, ну, естественно, тоже условия другие, огромные у них гаражи, все эти предметы труда, инструменты. Правда, Джерада такой не особо в восторге насчет этого проекта, потому что очень много работы. Но, как говорится, экономия $2000 довольно-таки интересная фишка. И он говорит, ну, вместо чтобы кому-то отдавать деньги, я лучше сам себе куплю инструменты, которые потом буду еще пользоваться. И заодно, так сказать, получу новые инструменты и так наработаю больше skills, да, умение ремонтировать двигатель. Он там рассчитывает, как я сказал, где-то провести 40 часов у себя в гараже. А завтра, может, я опять подъеду, там помогу ему немного. И на удивление моя супруга не была злая, когда она им прислала смс-ку, мол, где ты тусишь? Я ей сказал, вот у Джерада учусь manly stuff, то есть вот чем мужики американские должны иметь, вот они должны уметь разобрать, подремонтировать своими руками автомобиль, там, то и то сделать. У меня список очень короткий моих manly things. Так как я вырос в большом городе, и когда, здоровенное дерево справа поломало. Ничего себе. Вот такие вот новости, чем я занимался сегодня. Конечно, очень скучный вид сейчас по дороге, все в тумане, плохо видно, но это 140-я трасса М140, которая идет с севера на юг. Мы едем в сторону города Берин-Спрингс. Сейчас мы будем проезжать мимо поворота на Tremendous Food Farm, на ту ферму, где я когда-то работал. Тоже надо будет заехать в гости. Там Герберт, ему уже за 90 лет, что-то он слабеет и слабеет, видать, мало осталось. Надо заехать пообщаться. Ну, на этом я буду заканчивать. Вот такие вот интересные моменты здесь с моими американскими коллегами. Как-то тут ходят, вот Tremendous знак мы проехали, что они безрукие. Ну, это, как говорится, тут на любителя. У кого есть хобби копаться в машинах, то люди копаются очень так достаточно яростно. Ну все, тут, видите, туман еще больше сгущается. Все, счастливо. Всех с наступившим Новым годом. С годом петуха и Трампа. Пока. And you have some overhead lights you hooked up to? Yeah, sort of. I've got a couple drop lights. My lighting in here I need to improve upon, but oh, it's like a magnet? yeah. Man, that's pretty weak.
Ну, всем привет! Мы сейчас находимся в гараже у моего, нельзя говорить, сотрудник, коллеги Джерада. Это его грузовик Шевроле 2500 с дизелем Дурамакс, который на самом деле является японским дизелем компании Судзу. Он его купил бэушным где-то за 20 тысяч долларов. Кожа, все дела, четырехдверный. И начались небольшие проблемы с движком. Поэтому он решил сам ремонтировать двигатель, так как ремонт обойдется примерно в 2-3 тысячи долларов, если в ремонтную контору сдавать. И вот сейчас он, видите, любезно разрешил мне сделать съемки. Он разогревает помещение, чтобы было более удобно работать. How many hours did you work yesterday on this thing? About 4 hours. Вот вчера он провел примерно 4 часа, снял колеса и начал разбирать турбонаддув механизм сверху, чтобы добраться до клапанов. В общем, у двигателя имеется... So what is the problem with the engine? The head gasket is allowing combustion gases to go past the gasket and pressurize the cooling system, which is forcing coolant out the overflow and losing coolant. Okay. Ну, в общем, у него в двигателе вот эти gaskets, которые предохраняют сальники, может быть, по-русски, которые герметичность двигателя делают. В общем, газы от сгорания двигателя, то есть то, что крутит двигатель, они проникают через эти gaskets и идут в систему охлаждения, и таким образом он теряет, медленно, но уверенно теряет охладительную жидкость двигателя, то есть там возникают воздушные пузыри. И эта фишка известна для этих моделей грузовика. So that's like a famous, like standard problem with this kind of engine. Yeah, the earlier generations, and this one's a 2003. So. Это трак 2003 года, и у него вот этого ранней модели Шевролета имеются такие проблемы, поэтому благодаря форумам на интернете он пообщался, поизучал ситуацию и вот решил, что будет сам ремонтировать. То есть сейчас идет процесс разобрать все, что можно, чтобы добраться до этих head gaskets. Я не знаю, как это по-русски правильно сказать. Head — это голова. И вот для этого проекта он накупил кучу инструментов. То есть вместо того, чтобы отдавать людям там 2000 долларов, он инвестировал в этот topside creeper. То есть это специальная лестница, по которой можно работать сверху двигателя. Очень удобная фишка. Сейчас Джерад разогревает свой буржуйку американскую. И немного позднее мы попробуем сделать небольшой обзор двигателя давно я уже обещал кому-то как называются различные части автомобиля, типа вот fender и все остальное. И это, по-моему, это радиатор для трансмиссии. Transmission radiator here, right? Yes. Okay. So now you're doing what? You're removing? So this is the air conditioning compressor. But you're just loosening it up, you're not going to take it out? No, you can take air conditioning, you don't want the coolant run, right? Well, I don't want to disconnect it, so since this is rubber line, this is rubber, I can flop this. But this is kind of, all the lines run on top of everything, so I need to get this out of the way. So yesterday, did you spray stuff? Was that to loosen up the bolts and crap? Some of them. I didn't do these. It's the ones mainly down by the rusty ones? Yeah.
The special automotive gloves you got? High dexterity. Let's do that. Oh wow, those are big ones. Does Pete have like this thing like this? No. Upside creeper? No. Guess he's getting it soon. This isn't something I'm going to need very often, but when you need it, it's really nice. That's all the parts you so far removed, huh? Batteries, headlights. But then I also have all that plastic behind the engine over there. Those are different body parts. Oh, okay. Put it somewhere out of the way, huh? You know what you can try is make it hanging from the hood. Yeah, but not a lot. Ah, crap. If you can use the bungee to hook up your hood to the upper beam, then you can have it hanging if it's on the way. this may just have to move around as I need it, I guess. Or we can now bungee it all the way up. I'm serious, I love bungees. They have a bungee cord right there. What is that? That's a cable. That's a power cord. If you have some kind of nail or something, you can hook it up there and it'll be just hanging. Think about that a little more. That's the next one. Yep. So that's the alternator. And I don't get shocked, I guess. Did you drain the engine or you just left the oil in there? Oil's still in it. I did a partial drain of coolant, so the coolant's drained out of the radiator. Huh. Something's still holding it? That's solid. That's bolted in somewhere. Should be. It was just such a trade-off, like pay someone or do the work myself. Yeah, it's, you know, if you got skills, like for me, it'll be just like, what the hell? But is any videos on YouTube about people doing it or not really? Not really. It's such a long job. You'll get some guys just talking like, I did this and this and that, but it's kind of hard to get a visual. Right. So. Oh. Bosch assembled in Mexico.
And the most important thing is right there. Isuzu Motors. Does it say somewhere made in Japan? They might got factory in Mexico, dude. Probably. Build that wall! Build that wall! Yep. Little hidden secret. Here it says Duramax diesel. But it's actually Isuzu. Is that like a big clip? Yeah. There he goes. Ah. Remember I told you when I was trying to take off the belt or put the belt back on my tractor and I was about to use a pry bar. Oh. And then I had question attitude like, okay, there's no way American engineers will design that you need to use the pry bar. There's something here. I just need to read instructions. So. Kind of doing this too, so I don't get the connector all dirty. You know, some more stuff that's inside of that. So was Pete encouraging, like, do this, or like he had concerns? You know Pete. Or he's just like, this is more challenging, the more he's excited to take shit apart? Pete says, you can do that. I know I can. Now, is that guy attached? Those little pins sticking out, or what? These right here? Oh, those big ones, huh? So this thing is still bolted on here. And so this, well, what this little ones is sticking out, this guy's, is that just something else? I think that's what keeps the case together. Oh, okay. Okay, I guess I need to go do my job, get you some, what do you need? 14 millimeter. 14 millimeter. Did you take already 14 millimeter? Is that the one on this thing? I thought you already took 14. And there should be a extension. Yeah, perfect. See, I'm learning. Cheryl texts me, she's like, where you at? I'm like, at Jared's. Learning man skills. How to fix the truck. Oh, okay. Otherwise she'll be like pissed, why you're just screwing around, you know. I'm like, no, learning skills. Well, that's a nifty, has a little swivel. Yep, so you can... Sometimes it helps, sometimes it hinders. Like so much flexibility when you're trying to literally torque it kind of deal. Yeah, or you do something one-handed. Usually have like a Duramax party. Just get a bunch of guys who are in. I wonder who else we got on the that in kind of this kind of stuff. Keith Myrick? Not really. Yeah. Keith offered to help. He says if we would have been on the same shift, he says I'd be over there helping you. Keith knows his way around an engine pretty well. I thought Ed was coming. Oh, he was just joking. Ed Rat? Yeah, today, like when I was saying like I'm going, he said something like he's also coming. Oh. He was joking, I guess. No? He said he was going home to take a nap. Yeah, good luck. Probably be easier to take a nap here. Okay, and that's a pressure controller, right? Modular or whatever? I got a feeling that's really expensive. I don't know how much, but I think it's really expensive. Like pushing 500? Yeah. You want me to pull something? Like do this? Yeah.
Perfect, perfect. I think that's holding it. Okay, I need to get this off. I'm still blocking it from moving. Yeah, without pushing stuff around too much. Yes. See, my father-in-law would just get mad at it. Yeah. I've done that before too. Then you break things and it costs you more money. I try to learn. It's definitely an advantage if you've done this before. You know, like, oh, I don't want to do that. Stretching on the bottom too, doesn't it? Yeah. I think there it goes. What else is holding it? There we go. Perfect. Nice. What do you want to do with those bolts? Can they go back into the thing or no? Yeah, actually I can put them right here. Huh? Yeah. You want to screw them back there or here in that unit? No, bring them back right here. And then you need to pop the whole top part, the cover. Yep, so now this cover needs to come off. And those are fuel injector lines right there. Yes, these are fuel injector lines. I'm worried about those. I'm worried those aren't going to come off very easily. Ну и вот цель этой всей разборки, за которую требуется заплатить почти $2000, это поменять вот эти head gaskets. То есть они разделяют пистоны с другими частями двигателя, и если этот сил нарушается, тогда идет утечка чего-то в другое что-то. И такая вот штука стоит $35, но чтобы ее поменять, это стоит $2000. Excuse me. Извиняюсь. То есть вот такие вот две дуры, потому что 8 цилиндров, это на каждую сторону. Потом еще, вот видите, gaskets, тоже не знаю, как это по-русски. Эта дура стоила $200. Тоже часть двигателя, чтобы он... Потом, пока он там будет работать, он также купил поменять water pump, водяной насос, потому что они примерно к этому времени уже начинают изнашиваться, и пока ты двигатель разобран, имеет смысл также поставить новый водяной насос, water pump. Вот такой вот проект. Тут видите, у нас буржуйка, здесь горят дрова, сзади стоит небольшой маховичок, двигатель электрический, который засасывает воздух, и горячий воздух выходит отсюда. И говорится, виден свет в конце туннеля. So you think about you're right now at like 10% into the project, 20%? 10%. Ooh. Maybe 15. It might start going faster now. Like I said, I figured I might have about 40 hours total into this. So I started off kind of slow. Well, then you kind of get the hang of it. You get the hang of it, yeah.